vosotros. Vamos a verlo aquí en el canal en directo. Quien quiera verlo conmigo. Y nada, vamos a verlo aquí en el canal. Vamos a ver qué tal. A ver qué nos dice. A ver qué nos enseñan. Y nada, chavales, falta, las 10 empieza. Así que nada, chavales, bienvenidos al canal. Bienvenidos a DJCAPI otra vez. Bienvenidos a DJCAPI. Y que nada, chavales, vamos a verlo aquí en directo con vosotros. A ver qué nos enseñan del juego. A ver lo que vemos, a ver si nos gusta. Y a ver lo que nos enseñan. Empieza a las 10 de la noche, chavales. A las 10 empieza. Muy buenas, Perfect. Muy buenas tardes. Buenas noches. Bueno, vamos a pasar ese gran canal de Perfectel. Estamos aquí esperando a que empiece lo que vamos a ver hoy. Vale, Killer, buenas noches. Vamos a ver este directo que va a ser, no sé si son 25 minutos o algo, así que lo veremos aquí. A ver cómo está el juego, van a hacer un gameplay, así que lo vamos a ver aquí, chavales, a ver cómo se ve y cómo se ve, ¿no? Así que a las 10 ¡empieza! César Hernández, muy buenas tardes, buenas noches otra vez. Gracias por pasaros. Y gracias, chavales, ahora veremos el After Play aquí en DJCAPI. A ver qué nos espera el juego, a ver qué nos enseñan, ¿no? A ver qué opinan, a ver lo que nos enseñan del juego, porque lo importante es ver, ¿no? Lo que vamos a ver, ¿no? Ese Rubén de Perú. ¿Qué tal, Kipan Gamer 20 Retro? Hola, Capi. Hola, Kipan Gamer dentro, otro gran canalazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por pasaros. Ahora va a empezar, dentro de poco, a las 10 de la noche, empieza el gameplay. Así que nada, chavales, aguantar un poco, que ese Iron Man JV, jaque grande, ese Capi, bro. Ese Iron Man JV. ¿Qué tal, Iron? Buenas noches. Empezamos a las 10, chavales, que a las 10 empieza esto, chicos. A las 10 empieza el gameplay. Vamos a ver el gameplay aquí todos los que estén por aquí conmigo. Vamos a verlo en directo, porque iba a grabarlo, pero he dicho, bueno, lo hago en directo y lo veo con la gente, ¿no? Así también podemos opinar, ¿no? En el chat vemos opiniones, si nos gusta lo que estamos viendo, lo que no nos gusta y lo que no nos gusta, ¿no? Y así, bueno, pues lo vemos y vemos lo que están echando, ¿no? Y nada, vamos a ver cómo nos trata el gameplay hoy de Last of Us, que pienso que va a ser bueno, ¿no? El gameplay. Ojalá que nos enseñen otras cosas, ¿no? Que nos enseñen otras cosas, que nos enseñen variedad, ¿no? Que no nos enseñen siempre lo mismo, ¿no? Que nos enseñen bastantes cosas del juego y vemos cosas interesantes que no hemos visto todavía. Vamos, Desiree, muy buena, esa Desi de Hurtado. ¡Vamos, chavales! ¡Subimos! ¡Subimos! Vamos, chavales, que vamos esto dentro de nada empieza, ¿eh? En nada empieza. Estará a las 10, chicos, así que a las 10 nos vamos para allá a ver lo que nos enseñan, chicos. Qué ganas, ¿no? De ver lo que vamos a ver y, bueno, ganas de verlo. Este Carlos Viris, buenas noches, Capi. Ojo, Carlos Viris. ¿Qué tal, Carlos? Este Carlos Viris, buenas noches, Carlos Viris. Muy buenas, Carlos Viris. Vamos, chavales, que esto empieza en nada. Y vamos a ver aquí en DJCAPI, vamos a ver qué tal está y vamos a ver, ¿no? Cómo nos enseñan lo que vemos y si nos gusta, ¿no? Que lo importante es ver lo que nos van a enseñar lo que nos van a enseñar, ¿no? Que lo importante es que algo que nos enseñen y que nos guste bastante. Yo pienso que, bueno, que hay algo que nos pueden gustar. A ver si nos gusta lo que vamos a ver, chavales.
esperando que sean las 10 de la noche para verlo. Igual les iré. ¿Cómo estamos? Iron Man JV, esa les iré. Ese Kimba Gamer 20 Retro. Carlos Viris, Perfect Cell. Empezamos en nada. Cuando sean las 10, empezamos a ver el gameplay de Last of Us parte 2. Madre mía, qué ganas de verlo, ¿eh? ¿Hay ganas o no hay ganas de ver el vlog? Hay ganas, yo tengo ganas de verlo, digo la verdad, que tengo muchas ganas de verlo. Tengo ganas de verlo, chicos, porque, hombre, es que si os digo la verdad, que me da ganas de verlo. Me da muchísimas ganas de veros, de ver el gameplay y a ver cómo el juego está, si está bien, está mal. Y, hay ganas, Vamos ahí. Bueno, chicos, va a empezar esto, Nos ponemos ya en música de Last of Us. Ahí la musiquita de Last of Us, chicos. A comer, nos vemos, gente. Venga, les iré. Gracias. ¿Lo juegas tú? ¿Es un vídeo? No, lo van a subir ahora. Ahora lo vamos a verlo. En nada lo vemos, chavales. No falta nada, se estrena en 3 minutos y estaremos ya ahí. En 3 minutos, chavales, lo vemos, chavales, en el canal. Ese José Fantasía, muy buenas, Capi, ¿qué tal? Ese José Fantasía Gamer, otro gran canal, José Fantasía. Vamos, chavales, que va a empezar en nada. Nada empieza, chavales. Sony 56. Y no, ese Diego Crossing, ¿qué tal? Chao a todos, dice el Siré. Ese Diego Crossing 35, muy buenas. Empezamos en nada, chavales. No, ya es porque empezamos, 8 espectadores. Empieza a las 10 y a las 10, ¡pum! Empieza, Así que, chavales, ya sabéis, esperar que viene ya. Que va a empezar ya. Empieza ya, chavales, no. I'm writing my own. Vamos ahí, que empieza ya, chavales. Estamos ya a punto. Y ya, ese Rasta Gamer, muy buenas. Ese Rasta Gamer. Empezamos en nada, chavales, Estamos ya. Empieza en nada, en 2 minutos estamos ya. Estamos ahí, chavales. En 2 minutos estamos ya ahí, chavales. Ahí estamos. En 2 minutos estamos, chavales, ya, Se viene Pepino, Capi, se viene Pepito y Rasta Gamer. Ahí estamos, chavales, no pasa, no falta. Estamos. Bueno, pues ahí estamos. Ya estamos aquí, chavales. Vamos a ver cómo. Vamos ahí.
Vamos a ver ahí. Esto es La Tofás. Es un gameplay, chavales. Vamos a ver el gameplay, a ver qué tal. Vamos a ver. A ver cómo está, ¿no? Me da ganas yo de... Vamos a ver qué tal. ¿Esto qué es? Vamos, gente, que ahora ya viene, ya empieza, ¿eh? Bueno. Vamos que empieza ya, ¿eh? Vamos que... Vamos a ver. Peggy 18. I know you wish things were different. I wish things were different. Ellie! But they ain't. Please stop! I'm leaving tomorrow. To do this smart, we'd be leaving Jackson vulnerable. So they just get to get away with this? How'd you find us? You can't stop this. I want what you want. But not at any cost. I really hope you make it. I have to finish it. There's a cost. Madre mía, ¿no? Qué sangriento esto, ¿no? Un poco sangriento lo veo, ¿no, chavales? We could have killed you. Maybe you should have. Vamos a ver ahora qué nos enseñan, chavales. La segunda Neil parte Druckmann, es brutal. Vice President of Naughty Dog and the director of The Last of Us Part 2. We're just a few weeks away from launch on June 19th, when the game will finally be in your hands. The wait has been long, and we're extremely grateful for your patience, especially now in the midst of these unprecedented and challenging times. We hope you're all taking care of yourselves and that you, your friends, and your loved ones are doing well. Because of these extraordinary circumstances, we can't be together in this final Está en stretch español, and share José the Fantasía. experience like Está we usually en would. español. Ahora lo So veis today we're ahí trying something different, con subtítulos. something we've never done before. Over the next 20 minutes or so, we're going to give you an in-depth look into what awaits you in The Last of Us Part 2, including new details about the gameplay experience and story. And to cap it all off, we'll be showing a never-before-seen, lengthy gameplay sequence. You'll definitely want to stick around for that.
I don't know what happened. I was supposed to take her to the Fireflies and walk away. They were actually going to make a cure. The only catch, it would kill her. The Last of Us Part 2 picks up Ellie and Joel's story several years after the events of the first game. Ellie and Joel have settled in Jackson, Wyoming, amongst a thriving community of survivors. With the threats of the world kept outside the town's walls, Jackson has been able to find relative peace and even stability. Ellie is now 19, lives on her own, and has been able to forge lasting relationships within the community. Scale of 1 to 10, how would you rate our kiss from last night? However, this peace is short-lived. Vale. Jackson and ¿Qué tengo Ellie que suffer a salir, tío? violent and traumatizing event. Ellie sets off back into the treacherous outside world in search of retribution and justice. Her journey will take her to new parts of the country previously unexplored in The Last of Us. The story spans multiple seasons and climates, from the snow-capped mountains of Jackson to the lush Pacific Northwest. Each introduces a wide range of exterior and interior environments for you to navigate and explore, rendered in meticulous detail and unprecedented scale with the latest iteration of the Naughty Dog engine. Our goal was to make these environments not only beautiful, but feel as grounded and authentic to the cities they're based on as possible. Yo no sé dónde está el logo ahora. Ahora no puedo quitar el logo. Much of the story unfolds in what remains of Seattle, No sé cuál es el a logo, massive chicos. former quarantine zone. Its locales are incredibly diverse, spanning a dense city center with a skyline of towering high-rises to the beautiful suburbs and stormy waterfronts Yo no that sé cuál surround es el it. logo ahora. The city exhibits drastic shifts in architecture, elevation, and weather. And with Part 2, we've Bueno, aparte de introduced eso, new hemos traversal incluido mechanics nuevas that mecánicas afford de greater velocidad que exploration mejorarán las and ways to explotaciones y navigate el modo de threats. hacer frente a las amenazas. Ellie is not only able to climb and jump over gaps, but she can use ropes to scale vertical terrain or swing over obstacles, allowing you to discover new areas, resources, and side narratives. These more open environments also create new strategic considerations in combat, whether it's to get the jump on enemies or bypass them entirely. The Last of Us Part 2 features some of the largest environments we've ever created. Horseback riding will allow Ellie to quickly cover some of these expansive terrains. Some streets are so flooded that a boat is required to navigate them. However, the world of The Last of Us is as lush and inviting as it is deadly. As Ellie uncovers the path to finding those who have wronged her, she must face the many threats of this unknown city. In the wake of the pandemic and the fall of the quarantine zone, Seattle has become a war zone, where two warring factions find themselves in an ongoing conflict for territory and resources. One of these groups is the Washington Liberation Front, otherwise known as the WLF. The WLF are a militia group that began as resistance to the military occupation of Seattle, and eventually wrestled control of the city from them. They are highly trained, organized, and well-equipped with weapons they stole from the army. They occupy much of the city, imprisoning or killing trespassers on sight. Hey, we got another trespasser. A girl. Did you see her? On the other side of this bloody conflict is a group of religious zealots called the Seraphites, or Scars, defined by the self-inflicted deep cuts that they bear across their faces. Like the WLF, they're deeply tribalistic and territorial. They're known for being stealthy, using overgrowth as cover, and they use more silent weapons like bows and arrows. Clip her wings. But beyond this conflict among survivors, the threat that originally brought the world to its knees is very much present. Every human is in danger of falling victim to the infected. There are the recently infected runners, who are more numerous and aggressive in this game.
the blind but extremely deadly clickers, and the stalkers, who sneak and hide until they're ready to attack, surprising their victims with extreme agility and brutal violence. The Last of Us Part 2 introduces new stages of infected, such as the Shamblers. Esto sale, Diego, Large, sale el día 19 heavily armored de enemies that are próximo covered mes. in pustule. Upon getting close to you, they expel a corrosive spore cloud that burns its victims. But our most terrifying and lethal new forms of infected will have to wait until you play the game for yourselves. Overcoming these threats will require careful consideration of how you approach every combat encounter and how you leverage Ellie's unique skills, equipment, and the environment to your advantage. The WLF patrol the streets of Seattle with guard dogs, which are capable of detecting and following you, even while in cover. They can pick up your scent and alert their handlers to your presence. Listen mode will reveal your scent trail, so keep moving and cause distractions to avoid detection. 25 years after the pandemic began, the world is completely overgrown. Use tall grass to hide from enemies and go prone to stay out of sight. However, this form of analog stealth means you're never fully hidden. If enemies get close enough, they can discover you, even in grass. When Ellie is overwhelmed, running away is a viable option. You can also break glass or crawl through tight spaces to find new paths or areas to evade or take on your enemies. In any given combat situation, you can flee an encounter and re-establish stealth to regain the advantage. If you absolutely have to fight your way out, there are a variety of tools at your disposal. Ellie's more agile than most of her enemies. She can sprint and quickly dodge incoming attacks. Learning how opponents attack with different weapons and mastering the timing of your dodges will prevent you from taking damage and create opportunities to counterattack. You can use throwable items or well-placed shots to stun enemies before dealing a killing blow. Or using them as a shield to protect yourself or buy some time to figure out your next move. Ellie isn't always alone on her journey. Allies will take part in helping you navigate the environments, spot enemies, and meaningfully help you in combat encounters. Back off! Got you now! Between the human survivors and the roaming infected, there will be times where multiple threats are present, creating new strategic considerations and opportunities. You can choose whether to attack these opponents separately and directly, or find ways to pit them against each other. Flee as they fight, or wait until their numbers have thinned out and engage with whomever's left. Our goal is to create unparalleled tension, coupled with deep systems that give you greater control and influence over your journey. As you play, you'll be able to invest in a broad collection of crafting items, weapon, and player upgrades through training manuals scattered throughout the environment and scavenging for ingredients. These skills and upgrade manuals cater to a variety of playstyles, and the choices you make will create your own distinct experience. We also wanted to extend that agency and personalization to your weapons through our new workbench system. Scavenge for parts to modify and improve your weapon's performance and attributes, all of which are visualized and become part of your character. Survival will also require using the parts and ingredients that you'll find in the environment, which can be crafted into a wide range of defensive and offensive items, like proximity mines, explosive arrows, pistol suppressors, and more.
All of these gameplay systems are meant to immerse you in the world and make you feel in lockstep with Ellie's emotional journey. As we've said before, this is Naughty Dog's largest, most ambitious game. It may seem like we covered a lot, but we've only scratched the surface of what it's like to play The Last of Us Part 2. We can't wait for you to experience it all for yourself on June 19th. Until then, here's an extended sequence of never-before-seen gameplay. Enjoy. Bueno, pues ya me parece que llega el gameplay, chavales. Esto es gameplay total del juego, ¿vale? Venga, vamos. Isaac's not happy about it. Escape. What the fuck are they talking about? Don't make a fucking sound. Hands up. Easy. Do you know a girl named Nora? Sure, yeah. Where is she? In the hospital. Where in the hospital? Yeah, they're clearing out the upper floors. She's somewhere in there. Joder. Pues sí, Fernando. Oh. Un poco de ratón, ¿eh? Voy a jugar nada. Stop. Boat's away. Word is we're almost wrapped up. Good. I got my girl waiting for him for Bob. You shitting me? They put you with Joe again? Hey, we get the job done. I bet you do. Oh, this is not fair. I'm telling you, man. Data soldier. It makes these shifts so much easier. Sure. I'll keep that in mind. Fuck. Sounds like scars are getting closer. Hope that's our guys executing those freaks. Qué ganas de jugar, ¿no? Did you hear why we're all getting called up to the pub? Well, I heard that Isaac wants us to retake all of downtown. I heard we might take the fight to them. Oh, no way. Not after what went down last time. Even Isaac isn't that crazy. It's what I heard. Shut up. All right, calm down.
I'll go check it out. I got you covered. Holy shit! Shit! Look out! Move! Over here! Drop her now! Crook! Asshole! I found her! Damn it! Find another way off! Madre mía. That you, Nora? Maybe if you posted more guards, Abby would still be herself. When the fuck was Abby here? I'm not stupid. You're gonna tell us where she went. When Isaac talks to us about this... I'm getting tired of this. Nora. Nora! I'm not going down for her, man. Don't scream. Put that shit down. You remember me? Yeah. You remember me. Bueno, chavales, pues esto lo que nos han enseñado esta gente. Nos han enseñado mucho, nos han enseñado poco del juego. Vaya juegazo, dicen por aquí. Madre mía, chicos, nos han enseñado ahí algo y no sé, yo es que me he quedado como que... No sé, ¿no? Ha estado bien, ¿no? Lo que hemos visto, por lo que hemos visto, estará... No sé, lo que yo he visto del juego me ha gustado bastante, no sé. No sé. Yo no sé qué deciros, porque del juego que lo que nos han enseñado, lo que nos han enseñado del juego, yo pienso que como mucho... Me queda como que... No sé, nos han enseñado bastante, ¿no? Por lo que hemos visto. Y yo pienso que nos han enseñado bastante, ¿eh? ¿Y cómo fue? ¿Te gustó? A mí sí me ha gustado bastante, ¿eh? Me ha gustado bastante, chavales. Vamos aquí cuando... A ver si podemos ver ahí cómo están hechos los... Ahí está, chicos, cómo
cómo están hechos los monstruos esta vez. El cambio que ha hecho el juego, ¿no? El cambio del juego, chicos. Los monstruos, ¿ha visto cómo están hechos los monstruos? Cuando atacan, ¿ha visto este? ¿Ha visto? Pero es que o esto, el mar, el agua, ¿cómo se nota como que hay agua? ¿Cómo se nota que va en una...? Es que es un cambio brutal el juego. El juego es brutal, chavales. El juego va a ser brutal. Este juego va a ser brutal. No, lo siguiente, brutal va a ser, chavales. Este juego. Este juego va a ser brutal, chavales. Este juego va a ser la repera, chavales. Este juego. Vamos, vamos, Capi. Ya he reservado ya, hace ya. Y nada, chavales, pues lo habéis visto cómo está el juego. A mí el juego me impresiona mucho. Así que, chavales, se viene el juegazo. Se viene grande, un gran juego, chavales. Un gran juego. Y yo pienso que el juego va a estar impresionante, chavales. Impresionante cómo va a estar el juego. Y nada, que lo hemos visto. Hemos visto el cambio físico, como todo lo que hemos visto es impresionante. Normal que es agua, normal, es que es agua. Me ya rasta game, pero es que se nota, muchísimo las formas, se nota la forma de que han hecho el juego, que se lo han currado bastante el juego. El juego está muy currado. Los perros, es impresionante. Yo para mí me ha gustado bastante. Así que no sé, chavales, no sé qué opináis vosotros, no sé qué opinión tenéis vosotros del juego, pero bueno, ha sido brutal este menú. Han hecho un menú, han jugado un rato, como 10 minutos habrán jugado, y lo otro todo era de los antiguos datofas que hemos visto, vídeos y trailers antiguos, y bueno, esas cosas. Y nada, que en julio Kusumira para la saga también. Y nada, chavales, nos vamos a despedir. Era todo esto por hoy. Muchas gracias a los 13 likes. Gracias al decir like como otros días. Gracias por venir. Y gracias por tu visualización, que es gratuita. Y muchas gracias por venir. Y nada, chavales, pues nada, Dato Fast el 19 de junio, aquí en el jueves, a partir del viernes, 19 de junio, en DJCAPI. Nada, chavales, nos despedimos, como siempre. Y bueno, que tengáis una buena noche. Y nada, chavales, que como siempre os digo, ahí nos despedimos con la música de Dato Fast, chicos. Y nada, chao a todos, besos para vosotros, gracias, chao.